Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 Radio Comunidad, donde estamos platicando el día de hoy con esta es nuestra última entrevista del día de hoy, aquí en KBBF una vez más, donde ya estamos celebrando 50 años de servicio a la comunidad y ya tenemos varios años aquí colaborando con el Distrito Escolar de Santa Rosa. Y hoy tenemos una vez más a la Superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa, a Ana Trunnell, y como siempre al señor Dan Bigelow, quien viene a traducir para ella. Welcome, Superintendent. It's the beginning of the new year. I would say it's about to happen in some schools. And it's wonderful to have you here as KBBF celebrates its 50th anniversary on the air as the first bilingual nonprofit organization in the history of the United States, and as we continue for the next 50 more years, probably. And so it's wonderful that Santa Rosa City Schools and Líderes del Futuro and KBBF have had this wonderful collaborative in order to educate and involve parents. So thank you for taking the time. Thank you for being here, and welcome once again. Thank you so much for having us, Muchísimas gracias por invitarnos and congratulations. y felicidades. I don't know, Rafael, if you wanted to share in Spanish what you just shared with me in English before we move on. I did for the most part in Spanish, and then I did it in English. Okay, bueno. All right. So thank you for having us. I would love to share some information with our listeners, with our families this evening. Pues gracias. Deseo compartir alguna información para los que están escuchando con las familias esta noche. Our school teams have been busy preparing for the return of our students and our families. Pues nuestros equipos han estado preparándose para el regreso de los alumnos y familias. I want our community to know that we remain student-centered. Deseo que la comunidad sepa que nos mantenemos centrados en los alumnos. The first few days and weeks of school are critical in building positive relationships between students, teachers, families, and school staff. Pues los primeros días de clases son esenciales para el desarrollo de buenas relaciones entre los estudiantes, los empleados y las familias. We are committed to demonstrating how much we care about our students and providing a positive, safe learning environment for both inside and outside the classroom. Pues seguimos mostrando nuestro cariño para los alumnos y vamos a mantener ambientes seguros tanto dentro de la clase como fuera. We know that the more our students feel welcomed, connected, and supported on our campuses, the more they will know that they belong and are cared for. Pues más que los niños se sienten bienvenidos y seguros y involucrados, más que van a tener sentido de pertenencia y que ellos nos importan. And we know that belonging brings ownership and agency to respect and engage with each other within the school community. Pues ese sentido de pertenencia les da a los niños más capacidad de interaccionar con confidencia, ¿verdad? Interaccionar los unos con los otros. And we welcome our families to get involved with us. Y invitamos a todas las familias a actuar junto con nosotros. There are opportunities to volunteer and serve on multiple school committees. Pues hay muchísimas oportunidades para servir en los varios comités que existen en el distrito escolar. Two examples are our parent ELAC committee and our school site council committee. Pues dos ejemplos, por favor. Uno es el comité conocido como ELAC y el otro, por ejemplo, es el SSC, también conocido como el Concilio Escolar en español. We want to encourage our families that if they have a question about their child's teacher, class schedule, or have questions about the start of school, to please reach out to the school so they can help you.
Pues deseamos animar a todas las familias. Si, por ejemplo, si tienen alguna pregunta con respecto al maestro, el horario, o tienen preguntas sobre el comienzo de clases, pues por favor, nada más deben de llamar a la escuela y entonces podremos ayudarles. And an important reminder for our families is to be sure that the school has the most up-to-date contact information for them. Pues otro punto importante para las familias es asegurar que la escuela tenga la información más actual sobre, por ejemplo, domicilio y número de teléfono, ese tipo de información. So that we're able to communicate and share information with them. Eso nos permite comunicarnos y además proveerles información. Emergency contact information is also very important. Y también la información, por ejemplo, sobre los contactos en caso de emergencia, esa información es muy importante también. We are so excited about next week, and we cannot wait to greet and welcome our students and our families back for this school year. Pues estamos tan emocionados con la semana que viene y tenemos estamos esperando con ansia el regreso de todos los niños a las clases. Do you have any questions, Rafael, or questions from the listeners? No, definitely. One of the things that I wanted the community, the parents to know that, again, in many of the schools, you do orientation a few days before they get back into the classroom, they get their class schedules. And the parents should review the rules and regulations with their students about what's acceptable behavior. I know that when I go to your website, I check out, again, behavioral expectations and their educational code 48900, all of that stuff. And then parents come to me and they're like, I don't know why they suspended my child. And I say, did you not go through the material, right? So some parents sometimes, I would say, misunderstand the purpose of orientation. And it really means that you show up, you ask questions. How do I get involved? What are my rights as a parent? But at the same time, what are my child's responsibilities? And that should be continued at home. Entonces, una de las cosas que siempre menciono a los padres, madres de familia, es que cuando vayan a las orientaciones antes de que empiece la escuela, reciben a veces el calendario de clases, todo eso, pero que también deben de checar con sus hijos, sus hijas, la información acerca de sus responsabilidades como padres, madres de familia y la de sus hijos o hijas. Por ejemplo, acerca de qué comportamiento es apropiado, qué vestidura es apropiada para la escuela, porque a veces padres vienen y me dicen, ¿sabes qué? No sé por qué suspendieron a mi hijo o mi hija, y le digo, porque la ley dice aquí en el Código Educacional 48.900, A, B, C, D, lo que sea, que no podía vestirse así, que no podía actuar de esta manera. Entonces es importante de que chequen esta información. And so my question, I guess, is this something that are you going to be providing in a digital format this year? Is it on the website? Because I know that you used to print thousands of those, but I don't know if that's how it's done now. Entonces, la pregunta para ustedes, que si van a proveer esta información de comportamiento y todo lo demás por correo electrónico, está en la página web o lo van a imprimir, lo cual sería miles y miles de copias. Thank you for asking. We're actually releasing our updated information handbook next week before school starts so that our families will have the most up-to-date information, which includes information about our discipline practices. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Sí, en la semana que viene estamos por publicar este manual y dentro de eso tiene mucha información actualizada y además información sobre disciplina, conducta, etc. Definitely. I'm sorry, to your question, we will be sending that out electronically. It will also be on our website, and our school sites will print a few hard copies just in case. It'll be in English and in Spanish. Pues y además vamos a publicarlo electrónicamente. Además van a publicar
copias en el sitio web y habrá varias copias en papel disponibles en las escuelas. Definitely. And my other question, just because a lot of our parents who listen KBBF, these are families who just arrived or relocated to Sonoma County, let's say, and obviously this is Santa Rosa school districts, but should they approach their principal at their elementary, middle school, or high school, or will the school itself reach out to the parents about meetings and involvement in site council or in ELAC and DELAC? I know ELAC and DELAC meetings start a little bit later. In many schools, it is done on back to school night. But if you could clarify that for us. Entonces, la otra pregunta aquí, sabemos que muchas de las personas que escuchan acá BBF son gente que se acaba de llegar al condado o tal vez se vino de otro lugar a este lugar, de otro condado tal vez. Y sabemos que estamos hablando específicamente del Distrito Escolar de Santa Rosa, pero la pregunta aquí es que si padres, madres deben de ir a pedir información acerca de juntas de el concilio estudiantil o el concilio de padres y madres de familia o de ELAC y DELAC, o si el distrito o la escuela se va a comunicar con los padres, madres, aprendices de inglés. So our schools are prepared to share information with our families about how to get involved. Pues nuestras escuelas están listas para dar esa información a los papás sobre las varias maneras de involucrarse. We will be holding back to school nights on different nights, depending on whether it's an elementary school, a middle school, or a high school. Vamos a celebrar la noche de regreso a clases en diferentes noches, dependiendo de si sea una primaria, una secundaria o una preparatoria. Generally speaking, our elementary schools will be holding back to school night on the evening of September 7th. Por lo general, las primarias van a celebrar la noche, esa noche especial, el 7 de septiembre. And for middle schools, back to school night is generally scheduled for September 14th. Típicamente en la secundaria, el 14 de septiembre. And for high schools, back to school night is generally scheduled for September 21st. Y para las preparatorias, el 21 de septiembre. However, I will say that our schools may choose to change that date with the agreement of the staff, and that would obviously be communicated to our families in advance. Sin embargo, la superintendente mencionó que las escuelas tienen la opción de cambiar esa fecha si el personal de la escuela está de acuerdo. En este caso, vamos a avisar a los padres con anticipación. Last year, we started a process where we offered translation interpretation support for our families who were Spanish speaking during back to school night. And that was very successful overall. I think there was some things that we learned, and we are going to be doing that again this school year. Pues el año pasado lanzamos un proceso para proveer un mayor nivel de interpretación y en general fue exitoso. Tuvimos que aprender un poco cada año, ¿verdad? Pero vamos a proveer el mismo tipo de servicio este año. We really encourage our families to attend so that they can hear up-to-date information. They can hear the guidelines and expectations of the school and of their child's teacher or teachers. Pues realmente es muy importante, en nuestra opinión, que los padres asistan a ese evento, pueden aprender sobre las varias expectativas de la escuela y de cada maestro, cada salón de clases. It's also an opportunity for parents to be able to ask questions at the school site and get additional help if needed. También es una oportunidad de hacer preguntas y recibir la ayuda necesaria. One thing that I do want to highlight that is different than what we've done in past years is the Professional Development Day with our staff is going to be happening on November 1st. Un cambio este año en comparación con los años pasados es que el día de capacitación profesional para todos los empleados va a suceder el 1 de noviembre este año.
And that means schools are closed on that day. And yes, it is a Wednesday, which is unique. Pues significa, hay dos cosas importantes. Significa que las escuelas, todas las escuelas estarán cerradas este día y además será un miércoles. Es poco típico, pero así es. So I encourage families, if they're utilizing childcare that is on the school site, what the plans are to support families when school is not open that day. Pues las familias, por ejemplo, deben de pensar quizás por ejemplo, si están aprovechándose de el programa de cuidado de niños dentro de la escuela, porque posiblemente este día va a necesitar tomar medidas extraordinarias. Good. Yeah, so the other question that I had has to do with technology. And again, we know that a lot of our families, or I should say the district, and many districts are doing this, and they're moving to communicating via some type of app most of the time and saying, here's an email, here's a message, you can access your child's grades online on the app, whatever the situation may be. And I guess my concern is concern that parents bring up to me on a regular basis is how can districts expect us to suddenly know how to use this system? Could you give us an idea as to where parents can obtain some type of support in order to be able to benefit and be involved? Because I'm glad that now you're going to have more people translating it, and it could be students who translate, right? Advanced levels of Spanish speaking students, for example, can translate for back to school night, and that's a wonderful thing. It allows them to feel good about their skills. But in regards to technology, should they approach their school administration? Who would they speak with about this technology situation? Entonces, la pregunta que varios padres, madres de familia me traen cada año es, ¿cómo es que nosotros siendo migrantes o refugiados, refugiadas, cómo es que el distrito o distritos nos dicen, hey, todo se te va a proveer en la web, ve a esta página web o ve, usa esta aplicación y yo ni sé cómo usar la tecnología? Entonces la pregunta se vuelve que si ustedes están dando apoyo en esta situación para que padres, madres de familia no tengan miedo y puedan participar en la educación de sus hijos. So we have a platform or an app that is called Parent Square, and we ask that families provide updated information so that we can utilize their phone and email address to be able to communicate with them. I'll stop there for a moment. Pues estamos usando una plataforma que se llama Parent Square. Y Parent Square está disponible por medio de una aplicación en un teléfono, por ejemplo, o por medio de un sitio web. Por eso necesitamos recoger la información más actual sobre cada familia con el fin de comunicarnos con ellos por medio de sus teléfonos, por medio de correo electrónico, por ejemplo. Go ahead. And we have information that we can share with families that is in a video format so that they can walk through the steps of how to access Parent Square. Pues además tenemos un video. En este video se presentan todos los conceptos, todos los pasos necesarios para poder aprovechar esta información. So the schools will be able to connect with families. If families have questions, I encourage them to go to their school to get information on how they can get connected to Parent Square. Pues las escuelas tienen la información necesaria para compartir con los papás. La superintendente está sugiriendo que las familias vayan a la escuela para pedir esa información, esa ayuda. And I'm planning to share information out district-wide next week with all of our families, and I will make sure that we include that information in that communication as well. La señora va a compartir información de ese tipo, con más información dentro de una comunicación en la semana que viene, pero va a asegurar que toda esa información, la información pertinente a la comunicación esté presente en esa comunicación. One of the things that families will learn is
they will be asked to share how they would prefer to receive information. Una de las cosas que hacen las familias como parte de este proceso es indicar cómo prefieren recibir información o en qué forma. And also what time of the day they would prefer to receive that information. Y también puede indicar a qué hora, qué es la mejor hora para recibir toda la información. It is the main communication platform that we use with our community. Esa es la plataforma principal que usamos para mantener la comunicación. Thank you for that. And again, we invite you, Superintendent, once the ELAC and DELAC meetings, once the calendar is ready, please have somebody in your office share that with us. And here at KBBF and the show Líderes del Futuro, we are more than happy, and we've done this in years past, where I just read, you know, Luther Burbank Elementary will have its next ELAC meeting next week at this location and at this time. And I just go down the list with all of them. So you're welcome to share that information with us so that parents don't also have that as a reason as to why they're not participating. And we can do that for all of those. And then the other piece that I want to remind the community is I always tell parents when they go back to school night, I should say, parents should bring a little index card that has their child's name. It has the last book that they read, what is the career they're thinking about, and that can change next week. It doesn't matter, but it shows that the parents are actually having a conversation with their children. What is an activity that the child likes to do, whether it is camping or soccer or whatever it is, and then once again, providing the parent name, the email address, and a phone number so that the teachers feel comfortable, because the parents are saying, you know, reach out to me if there's ever any reason to reach out. So I always tell parents to do this so that they feel comfortable again and they feel welcome into those spaces. And so una de las cosas que le digo a la gente es que, y primeramente quiero invitar a la superintendente a que cuando ya tengan la lista de todas las juntas de ELAC y DELAC, que nos las puede mandar aquí a KBBF y su programa Líderes del Futuro, donde podemos compartir esa información semanalmente. Lo hemos hecho anteriormente. Si, por ejemplo, hay una junta la siguiente semana en Burbank Elementary, les digo, la escuela de Burbank va a tener la junta por Zoom, por persona, a esta hora, en este lugar, y así la gente no tiene una excusa del por qué no se presentaron. Y la otra cosa es que una vez más, cuando vayan a la noche de regreso a la escuela, y voy a dar este entrenamiento el 19 de agosto en los entrenamientos que hacemos por Zoom. Si quieres saber la liga de cómo vamos a hacer ese entrenamiento el 19 de agosto, de 10 a 12, 10 de la mañana a 12 del día, en esto, información de ELAC y DELAC, qué es lo que es, qué es lo que no es, sus derechos y todo eso. Mándeme un correo electrónico, líderesdelfuturo@yahoo.com, y les podemos enseñar donde cuando van a la noche de regreso a la escuela pueden proveer el nombre de usted, nombre de su estudiante, qué actividad le gusta hacer, qué carrera está pensando, cuál fue el último libro que leyó y mucho, mucho más. The last thing I just mentioned in Spanish is that I do a monthly training, Líderes del Futuro Avanzando. We do a monthly training, and the one for August 19th is only in Spanish, but that one is going to be from 10 until noon, and it's going to be on what is ELAC, what is DELAC, what are the parents' rights, who should be in charge of the meetings. And again, parents are invited to come and participate virtually, and they can email me, líderesdelfuturo@yahoo.com. And with that, I want to thank you, unless there's any other comments. I know that for me, it was important that you were here today because school starts next week, and what better way than for parents and students to know that their superintendent is here and welcoming all of them. Can you give us an idea how many students you're welcoming to Santa Rosa City Schools this year? Entonces, gracias por estar con nosotros, nosotras. Antes de que nos vayamos, para mí era importante que la superintendente del distrito más grande en el área norte de California, norte de San Francisco, estuviera con nosotros, nosotras, para bienvenir a las familias al distrito. Antes de que nos vayamos, si nos pudiera decir cuántos y cuántas estudiantes va a tener en el distrito este año.
So thank you for asking. We are welcoming over 15,000 students back into our schools next week. We have 1,600 employees that are ready to receive them. Pues gracias por la pregunta. Vamos a recibir más de 15,000 estudiantes y habrá 1,600 empleados allí para darles la bienvenida. Definitely. Thank you once again, Superintendent Trunnell, and thank you, Mr. Bigelow, for doing the translation. And I look forward to our continued collaboration here at KBBF and your show, Líderes del Futuro. Gracias por estar aquí con nosotros y nosotros. Thank you for having us. Muchísimas gracias por invitarnos.